കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണ്. Good evening, everyone, and welcome to our today's session. I am Ardra, member of ETI Foundation. Today is the second day of our journey with Revit. Our speakers for today's session are Melvin Joshi and Sanjana Anil. Melvin Joshi and Sanjana Anil are architecture engineering students at CET Trivandrum. Both our speakers has a profound knowledge in the field of Revit. Yesterday, we have discussed few topics about Revit. Today, we are continuing our session. So without further ado, let's get started. Over to you, Melvin and Sanjana. ഓക്കെ സോ യെസ്റ്റർഡേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ആദ്യം ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് നോക്കിയത്. ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബിൽഡ് ഹൗ ടു ബിൽഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ റെവിറ്റ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനൊരു ബേസിക് പ്ലാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു കോൾ സെന്ററിന്റെ ബേസിക് പ്ലാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ടൂൾസ്, മോഡലിംഗ് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ടൂൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ സെയിം ആസ് ഹിസ്റ്ററി. ആദ്യം നമ്മൾ റെവിറ്റ് ഫയൽ തുറക്കും. റെവിറ്റ് ഫയൽ തുറക്കുമ്പോൾ ന്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ പോലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊജക്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊജക്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ആക്കും, മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ആക്കും. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെവൽസ് സെറ്റ് ആക്കാം. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലെവൽ സെറ്റ് ആക്കുന്നത് ആദ്യം ക്യാഡ് പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. സോ ഇൻസേർട്ട് ലിങ്ക് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിച്ച്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് പ്ലാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ടു മൂവ് ദിസ് പ്ലാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് അൺപിൻ ചെയ്യണം. സോ അൺപിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ പ്ലാൻ. ബേസിക്കലി ഈ ടൂൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ, ലൈക്ക് ഇതിൽ ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടൂളായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, ക്യാൻ മെഷർ ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 18 മീറ്റർ ബേസിക്കലി ടോട്ടൽ. സോ അത്രയും ചെറുത്, ഭയങ്കര ചെറുത്. ഈ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട്. ഹലോ, The screen is not shared. ഓ സോറി ആദ്യം പറയണേ സാർ. Sorry. Can you see the screen now? Yeah. Okay. Thanks for mentioning. So basically, I project started and I just went to units and I checked my units, converted it to meter, set it okay. Then I moved to insert tab. Insert tab il ഞാൻ ഒരു ബേസിക് നമ്മളൊരു സ്മോൾ CAD ചെയ്തിട്ട് I am importing the CAD file. First, we have to unpin it to move it. Unpin the thing, then move it between these lines. You can make the lines a little closer if you want. It's not necessary, but when we put it in a sheet, this is the crop region. This is the region it will show. Okay. So this is the plan. You can see is a basic office layout, a small office layout. It's actually don't have stair, but നമുക്ക് stair പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ stair unit ഉണ്ടാക്കും. Rough ആയിട്ട് stair unit ഉണ്ടാക്കും. So നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെവൽസ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലെവൽസിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ഏതെങ്കിലും വ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈസ്റ്റ് വ്യൂ ഞാൻ എടുത്തു. അതിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ലെവൽസ് ആദ്യം സെറ്റ് ആക്കും. സോ എന്റെ ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ബേസിക്കലി 3 മീറ്റർ ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ്. ഞാൻ ഒരു ലെവലും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക ഇൻ കേസ് ഐ നീഡ് വൺ. അത് 3 മീറ്റർ. So this is the levels. So my floors and walls can snap to this levels. So I will show it now. So first floor plan പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ how to create a wall. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന wall ഉണ്ടാക്കുന്നത് just you have to click on the wall and you have to just trace the lines. Okay. So wall, basic 20
20 centimeter wall, like 200 mm, 20 centimeter wall. You can see നമുക്ക് ഏത് wall വേണമെങ്കിൽ select ചെയ്യാം. ഇത് actually 20 centimeter ആയതുകൊണ്ട് ഈ wall thickness ഞാൻ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകും. Now currently it's selected to like location line is like wall center line. Wall center line is if you draw a wall, it will be from the center line. Okay. But if you want to draw it from an edge, so you can select finish exterior. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ലൈക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, സെന്റർ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെന്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെവിറ്റിലെ ഗുണം വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെന്ററിൽ സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് പോകും, ബിക്കോസ് ക്യാഡ് ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ സെന്ററിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പോകും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ വിൻഡോസ്. നമുക്കത് പിന്നീടാം. വിൻഡോസും ഡോറും ഒന്നും വറി ഇപ്പം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി. ആക്ച്വലി റെവിറ്റിൽ മോഡലിംഗ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കെച്ചപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ കുറെ സാധനം ചെയ്യണം. ഇതിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ ഇതിൽ നോക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്, ഐ ക്യാൻ ഡ്രാഗ് ഇറ്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 3D പോയി നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ബേസിക്കലി. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ഓൾ ദ ഒരു വാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, സെലക്ട് ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ വ്യൂ. എല്ലാം വാൾ സെലക്ട് ആയി. ബേസ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ലെവൽ 1 ടോപ്പ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലെവൽ 2 ആക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെവൽ 2 3 മീറ്റർ, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 3 മീറ്ററിൽ സ്നാപ്പ് ആയി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ലെവൽ 3 ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 3 മീറ്റർ സ്നാപ്പ് ആയി. ഓക്കെ, ഇഫ് സപ്പോസ് വേറെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് നോക്കാം. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട ഹൈറ്റ് അല്ലേ, കറക്റ്റ് 3 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്. ഐ വാണ്ട് ദിസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു അലൈൻ, മോഡിഫൈയിൽ അലൈൻ ടൂൾ. ആ 3Dയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫേസ് സെലക്ട് ആക്കും, ഇതിന്റെ ഫേസ് സെലക്ട് ആക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്നാപ്പ് ആയിപ്പോൾ. ഓക്കെ, അലൈൻ ടൂൾ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി യു വാണ്ട് ടു കോപ്പി ആൻഡ് വേർ യു വാണ്ട് ടു കോപ്പി. സോ ആ സ്കീമിൽ അലൈൻ ടൂൾ വർക്ക് ആവും. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വാൾസ് പിന്നെ ലൈക്ക് വാൾസ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി വാൾസ് ജസ്റ്റ് ട്രേസ് ദ വാൾസ്. ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വാൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഈ പാർട്ട് വാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് വാൾ. ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റോർസിൽ കാണുമ്പോൾ ഹാഫ് പോർഷൻ വിൽ ബി ഗ്ലാസ് വാൾസ് ആൻഡ് അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും വാൾ വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. We can just trace. ജസ്റ്റ് വാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്യും. എൻ്റർ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കമാൻഡിൽ മറ്റേ കമാൻഡിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഒരു വാൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈൻ ഓക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഫുൾ ഗെയിം എസ്കേപ്പിന്റെ എൻ്ററും സ്പേസ് ബാറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എസ്കേപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് ടു നോർമൽ വർക്ക് ആക്കി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം, എന്റെ ലൈൻ ആക്ച്വലി തെറ്റിയേക്കുക. സോ ഐ ക്യാൻ സെയിം പ്രോസസ് എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫയൽ എടുക്കും, ഇതെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അലൈൻ ആയി. ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അലൈൻ ആയി. സോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അലൈൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, creating the remaining walls. Wait a second. One thing I usually say that like I don't set the height of the wall actually first. You can actually set the height of the wall at the beginning only before you're creating the wall. Okay, it will be little easier, but I'm used to doing it afterwards. In my case, like all the walls are different size. I just select all instances, perimeter later, then I can change it to the level I want. Okay, so this is so within like with span of 1 minute, I have created all the walls of this building. Like,
actually the ഭയങ്കര fast if you use. And now I can change the properties of the walls. Edit type ചെയ്താൽ എനിക്ക് സെലക്ട് ആക്കാൻ പറ്റും ഏത് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, വൺ മോർ ടൈം. എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാഫിക്സിലാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് പാറ്റേൺ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കട്ട് പാറ്റേൺ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആക്കി. ആൻഡ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രിക്ക് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ബ്രിക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ആക്കി സെയിം അസിസ്റ്റഡ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത്. ഈ വ്യൂവിൽ കാണുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഹിഡൻ ലൈൻ വ്യൂസ്. ഷെയ്ഡഡ് പോയാൽ ബ്രിക്കിന്റെ കളർ വരും. റിയലിസ്റ്റിക്കിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ബ്രിക്സ് കാണാം. Revit we use for like precision because it is actual brick size, correct actual brick size. So if you lay the bricks, you will get like this only. Okay. This helps when you move to a rendering software. Like I have Enscape and Lumia within this software, so it's easy. Just one click നമ്മൾ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ Enscape Lumia integrate ചെയ്യുന്നത്. So one second. So ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയാൽ എനിക്ക് like hats കിട്ടും, perfect hats. I don't usually use this hatch. If നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ hatch യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But I don't prefer this hatch. I usually for my drawings I use like brick work ഞാൻ solid യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് hatch വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ ആദ്യം wall ഉണ്ടാക്കിയ you can ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗിൽ walls ഉണ്ട്, floors ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ജനറലി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ walls ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കാണിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡു ദിസ് curtain wall. Okay. How to do a curtain wall? Curtain wall എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? Curtain wall is basically a glass wall. Curtain like walls ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ curtain walls പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്: curtain wall, exterior glazing, store front. ഞാൻ മൂന്നും വരച്ച് കാണിക്കാം. This is a simple curtain wall. This is a store front and this is exterior glazing. Okay. It looks in 3D. Okay. These are the things. Storefront is basically what we see mostly in commercial complexes or malls and all. The thing is that storefronts have this aluminium framework and glass inside. This is actually just plain glass, and these have little frame, like it's a glass sections. They're glass panels basically. If you're creating a store like something like this, you will need a storefront basically. Okay, delete these and I'll create a storefront here. So create a wall, then storefront. Center line are selected. Just click on the center line and create a storefront. Okay. But now the problem is storefront wall, the heighting in it. Like, usually we have in this plan, you can see there's another layer of the wall. So if you want to create a layer of wall above this curtain wall, just select the wall, select which wall you want. In my case, it was 20 meter, and just draw it on top of it. Okay. At first, you will not see any changes. When you move in 3D, you can select the curtain wall system and just pull it down. You can see, or you can actually mention the top elevation. So I want it like around 2.5 meters. After that, 2.5 meters from ground first floor.
sorry, from ground, 2.5 meters from ground. Okay, so this is a typical layout of it. And now we can move to walls. So if you are in hidden lines, you will not see the plan beneath it. But if you are in wireframe mode, you can see the plan. Okay. Now for doors, so we can select this is a regular flush door, so I will just select the size which fits perfect for it and just place it there. There's not actually much complications in creating a simple plan or any plan in Revit. Is that simple? Okay. Uh, so here I have missed this wall actually. And ഈ wall ഉണ്ടാക്കിയില്ല. So I can create a wall, a thin wall with. I will select a partial or thin wall and just create a wall. Change the properties to match my one properties and change it to brickwork maybe. Then we can place those. Now placing this much only. You can do if you want. I will share this if you want this file or for practice. I will share it. You can just ask in the chat. I will share it with them, so they will provide you with this recording only. And now we can create a floor. For floor, you can just select the floor and just there are many types of floor basically. It's for you can have 45 centimeter normal floor with like we could for 45 centimeter normal floor you will have steps to move to them. I will use a simple deck like flooring. Creating just click the outlines of this. So I have taught you about pick line tool. Just select the pick line tool and just select on these outlines. Okay, outlines of the walls. So you can see that here it's intersecting. We will have to change it, but currently I'm just moving forward like this. Okay. Now you can trim off the edges basically. Same trim tool as CAD. You have to type trim and all. Here you have the option already. It works both as trim and fillet. So it's actually pretty easy. If I click the tick button, they are showing an error because there is a line overlapping here. So we can check it and like so you can see there are two lines. I can delete one of the lines. Just fix it and click again. So here you can see we have a floor now. In 3D view, we have a floor. We have plan, we have rooms, we have doors inside it. We can place windows now. Go to first floor again and change it to wireframe mode because I want to see this window. So just select window, which type of window you want, a type, load, go into the project, library, select India, and then select what you want. So in my case, I'm going to select want Windows. Go to Windows, which there are n number of windows. There's so many windows are there. You can select which one you like. Any window. So I'm going with this window. Just select the size you want. Just place. Okay, now when I place, I realize the size is little smaller, so I can just change it. I type load and I can change, or I can duplicate the size. Okay, here are the size, so I can just increase the width of it to 0.6 something.
You can change the parameter dimension of it because it's super easy. It's like parametric. If you change here 0.6, will- it will automatically change it to snap to 0.6. But usually when you are doing this, make sure you duplicate it. Okay. Now the heading is 45, 450 meters in mm, but the width is 0.6. So it's not the actual way to do it. Just go back. You can just, next time you do it, just create a duplicate and name it like 600 into something, 600 into 1050, and then change the parameters. So you have a list of stuff. Okay. I can copy it by just clicking Alt and just move dragging it, or Control and dragging it. Okay. So Control works as copy, more like SketchUp only. You can click Control and just copy it wherever you want. Okay. Or you can just go to Window and start placing it again. Just hover over it and place. If you press spacebar, it will rotate the orientation, but you don't want in Windows. So just place it now. If you move to 3D view, you can see windows are also placed. You can anytime change the windows. So I have clicked the spacebar button, so windows have rotated. If I click spacebar again, it will be in the original position. Okay. Now, if now we will take, okay. So basic planning. So walls, door, window, and all is over. Now there's this thing, stairs. You need stairs or roof, or you need a column. So you don't put column from here. Basically, in architecture system, you would put columns from structural system. Okay. In structural system, there's a thing called column. Just go there. They will have an I-shaped column. You don't want that. Just move to load structural uh, columns, concrete columns. You can select which column you want and just selecting a basic rectangular column. Press OK. Now you can place it here. It doesn't show, but because its height is not matched, we can change the properties based constraint here and top constraint to be level 2. We have a column also now. Okay. You can basically copy the column wherever you want. Usually column will be on all edges, but I'm not placing it right now. You can, when you design, if it's a column structure, you can design the column layout first, then put columns there. And if you want to create a grid for columns, you can create a grid also. So in structural tab, there's a thing called grid. You can just select grid for technical drawings and just put grids wherever you want, basically. Grids usually come in walls, center lines. If anyone have, any of one of you have done like technical drawings, you will know this. This is the grid layout. You can put vertical grids also. I'm not doing all of it, so this is a typical plan. Now I want a stair. So this plan doesn't have a stair, but I will provide a stair basically. I will show you how to create a stair outside of it. Okay. So for stair, you have three options mostly. You have a normal assembled stair, a model stair, and a precast stair. I'll show all of them. So for stair, you have an option called run landing support. You only need run and landing basically. And there are options to create different types of lift. This is a normal straight stair, a circular stair, like half spiral stair. I mostly use, if you want to use circular stair, you can use, like, you just you just have to click
the circular stair and just drag, or you can select what radius you want. You can see a circular stair is created from floor 1 to floor 2. I can actually make it inside the building. So just have to put a spot and okay. So we have a circular stair. Actually, it's overlapping with the wall. We can just move it. Now we have a circular stair inside the building. If you want a difference in style, you can select which level it's moving. Okay. Now, if I want it till level 3, the number of steps will increase and the radius is increased. So this stair won't work with that. So if I want, I can create another step. I want it still level 3. I just have to circular step, circular step, and just I can select the radius. So it will be till level 3. Okay. And for the step which we usually use the L shape or U shape step, you have to just use a straight line. And for that step, okay, you can select the run width. Run, you know what's run? Run is basically the width of the stair. So currently it's 1 meter. I will check 2 meter. Then it will be 2 meter. This width from here to here is run. Okay, you can change different parameters like I will change to level 2. In edit tab, you can change the riser. Riser means each footstep of uh, a step. So each height of a step. So basically, normally it's the ideal is for residential buildings is 1.5. So we change it to 1.5. This is thread means the width of a step. It's actually usually 0.3. You can change it according to your liking, and the number of steps increases according to the calculation. So it actually works on a calculation. If you edit, you can see the calculation. You don't have to look any of that. Just click on stair, click on run, click on the uh, run option, straight option, then just move straight. There's only 20 steps. So if I want to create an L-shaped thing, I will just stop there and I like move it like this. So it automatically clears a landing. Okay. You want to change it, you can adjust it by this. Okay. So it's actually pretty easy. Just click OK and you have a stair with actual railings. And if you want to change the type of stair, you can change the type of stair. Any type of stair. Because you can see you can change the type of stair, and if you want a most uh, L like full U shape stair, you can do all that also. So it's a U shape stair, an L shape stair. So basically, you just have to drag a line. Now it's in run is in center mode. You can just select exterior mode. It's more comfortable. And you just have to do this. You get a perfect U shape stair. Just create lines. It will automatically create stair. Okay. So I will delete these stairs now. It's not stairs. Okay, this is and actually these are basically this is all pretty much basic stuff of Revit. You can create more stuff like text. You can make groups. So if I select a set of walls,
Suppose I select these walls. Okay, I can make them group. I can copy. There's an option copy or Control C. You copy it, and there's an option when you click copy. There will be an option called paste. You can just select the paste option and align to selected levels. There are many. You can paste it there only, but align to selected level do. It will ask you to select a level. So in this case, I selected level 2. So what will happen is like the group I selected got pasted on the another level. Okay, just top of the level. So this is mostly used when I want to create like repetitive blocks. So if suppose it's an apartment. Okay, so I will select all these walls. I will make it a group. I don't have to make it a group. I'm just making it a group. I can just copy it and paste align to selected levels. Select level 2. I get another floor. So if I repeat the process, I get an apartment. Okay, basically if apartment, it's a repetitive apartment, I get it. Okay, it's that easy. Uh, and on the if you want to put furnitures, okay, furniture. So here we have some fun. First, I will create this huge door. Just go to door, uh, edit type. Just select doors, commercial. Just a good door. Just select one. Click OK. It automatically projects says you to save the project. Just save it. I have a big door also. The best thing about Revit is when you like all of this is like actual building stuff. It's not like from SketchUp you have to like in this the texture is actually mapped pretty good. So I don't have to change the scale of it. I will just show you a render of what I'm seeing. Basically, like the whole each brick is laid in perfect size. So I can just when I render in any rendering software. uh, Let me check if I have one something to show you. Show you from my thesis. This, this stuff, this model is actually created in Revit. It's completely created in Revit. So you can see if I haven't done anything in any rendering stuff, I just open it in Lumion, just file in Lumion, and just click render. So it's a basic render, but the amount of difference the size of a texture makes it, and perfect model makes is huge. Okay, you can get these type of render very easily. So I will just create furnitures for it. So for furnitures, you can just just click this component button. It's for furnitures. Just click component button. You have a lot of furnitures here. If you want more, just click edit type, wood, and just select furniture system or furniture option. I want table, any table, a rectangle table, okay, or a desk. Just take a desk. I place it. Now I want to rotate it. Just select this rotation arrow, click on it. It basically works like how like it's the center point, and you can rotate it just by moving. Just click on the axis you want to rotate. Click on the point. Click on select the axis, then rotate. You can also rotate by like selecting this rotation point. So now by default it's in the center. You can change it to any point. So I'm changing it here, then I'm rotating. It automatically snaps to 90 degree. And now I have a desk, and if I want, I now I want some chairs. Okay, so components, edit type, load, back.
just seating, yeah, office seats, something like that. Just select, you can place it. Now you can rotate it. Now you can copy it again, rotate it. Now I can select this. So I have same units here also, so I can select all this stuff. If you click control, it will, it's not like CAD. CAD, you can select multiple together, but in Revit, you have to click control and select others. So you can select all these together. You can see there are four systems here. Multiple families selected, four furnitures. Make it a group, call it furniture, anything, furniture set. Set. Now you can copy it. So if you change something here and click OK, it will automatically change in this. It's actually pretty nice. So I just want to create it again. Click OK. You can see this change. This changes. Now in 3D, you can see we have furniture laid out correctly. You can lay out furniture like this, and now I will just create a simple roof or ceiling, anything roof. So they are notifying me to go to plan number 2 because above the wall. So at which height you want the roof, you just have to select that level and just click roof. And for roof, we usually use offset because roof will not be perfectly aligned to there will be an overhang. So just select how much offset you want and just create a roof. So in this case, let's create a rectangle. So you can see, actually, I haven't unchecked the slope. I can just uncheck it because I don't want the sloping roof. Select these all lines and unselect this to define slope and just click the checkbox. Okay. So I will have a basic roof, but because I didn't select the correct level, it's now in the floor. So I just have to change the base level to level 2. Snap, done. So this plan doesn't have a stair, so that's why this is sticking out. So if you want to create, so suppose it was a, okay, just change it. Suppose it was a multi-story building. Okay, so I would have a floor rather than a roof. So I will just create a floor, and I will show you how to create a cutout for a stair. So just create a floor. Click OK. So in 3D you can see we need a cutout for this. A cutout for this stair. This go on level 2 where the stair is, and there's an option called shaft. In shaft you can just select an area and just click. It will create a shaft. So what shaft means is basically an opening. You can adjust the height of the opening. So it just creates an opening for the stair for us to land. Okay. I created a bad shaft. Okay, so let's adjust it. Edit sketch. So it actually will come like this. You just have to trim objects things and just click OK. Now I have a shaft. So it's a landing and a shaft. Okay. So this is one. I will show you how shaft looks in next section. Okay. Just go to level 1 or level 2. Just click on section line
and take a section, uh, taking two sections, one from here and one from these stairs. Okay, just double click on section, we get the section. So currently it's looking on this side. Okay, we can change we can change where it's looking. So because in that previous section, this we can't see where the step is starting from. Okay, yes, you can see there's a step. I can change these edit type to a course like solid fill, so I get a perfect house like thing. Okay, there's a section. You can see you can create sections as so fast. Basically, I have created view section and plan with just few clicks actually. I don't want these stuff, so I'm just hiding these. Saying right click hiding view element or category. So if you want your section to look good, you have many options to make your section look good. Okay, I will show you how to make good sections look uh, because it's completely basic section now. You can change it. I'll hide all the unwanted stuff like the CAD file, everything. And now there is in the bottom right where we change hidden lines, all that. There's a called graphic display option. Just click on graphic display. There are many options. You have to just check the cast shadow option and apply. So you will get shadow. You can select it's actually very dark. So these all options like basically change the graphics of the your drawing. So if I just lower the shadow, it's like we get nice shadows, and you can also change the background. Basically, I can use like a gradient or a gradient and just there are three colors. So I will show you how gradient looks. I click gradient and I click apply. You can see this. Like, we have created a section which actually looks good, and you can put directly it on sheet because it has all the details. Like the details of the windows are clear, the details of the curtain wall is clear. Okay, and if you want footing and all, so I can show you how to create footings. So there are many types of footings. Okay, there is a thing. So this is a wall construction. So it will have a wall footing. There are isolated footings which is used in columns. If you don't know, like if you haven't studied about footings yet, you will study it in third year, I guess, uh, in BMC. So basically, we normally use if it's a wall construction, like wall bears the strength of the construction. We use wall footings, or if it's a column, we use isolated footings or pile footing. Anything. Okay. So for now, I'm using wall footing. So that for that, I will go to a 3D view and select all my walls. You select one, select all instances, visible in view. Then I will just that group. I don't mind. So basically, it is, I will do the walls in the section. Just select the walls. You select all instances visible in view. I can just I can just create an offset below the ground. So the wall should go below the ground, and then the footing will be there. I just extend it to like minus 0.6 maybe. You can see the walls are extended till the bottom, and now I can just create a wall footing. Like I just have to select the wall, and the footing will be made. Now I can select the footing, edit type, and I can change its stuff to cut pattern to solid fill. I get a I got a section like this. Okay, so it's a typical section. You can create it
like CAD file, but it's way easier in Revit. Uh, if anybody have doubt till now, you can just ask very quickly. Okay. If anyone any doubt about it, ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, so I can just create a site, a very quick site like 2.0 elevation. Just click, change the material or anything. So when I move to section, I have a site, so the background is not visible. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ സൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ സാധനം കാണില്ല. ഇപ്പൊ സൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ക കട്ട് ഇത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സെക്ഷൻ. You can use it for, you can export it to Photoshop and you can change the color, anything. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗ്സ് പോയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളർ മാറ്റാം. You can select yellow sky or something, or you can put an image behind it if you want. Like there's a sky option. You can get a sky like this. You can do anything with it. Okay, other നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. You can change the color, anything. You can change ambient occlusion. Ambient occlusion എന്താ വെച്ചാൽ soft shadows. Right, you will understand now. This is ambient occlusion. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. You can also, if ഒരു വലിയ ബജറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഡെപ്ത് വ്യൂയിങ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ലൈഡേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഏതാ അടുത്തത്, ഏതാ ദൂരെ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. ലൈക്ക് വി നോ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സൈറ്റ്. ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാൻ പറ്റും, സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ സാധനവും മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ക്വിക്ലി ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാം. പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് ശരി, സെക്ഷൻ ബോക്സ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിന് വെട്ടാൻ പറ്റും. സെക്ഷൻ ബോക്സ് വേറെ യൂസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. എനിക്കിത് കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല, സോ ഐ മോസ്റ്റ്ലി hide stuff from the view. ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് ഈ സെലക്ട് ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കറക്കാൻ പറ്റില്ല. നോർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നോർത്ത് ടോപ്പ് ആക്കാൻ നമുക്ക് നോർത്ത് ടോപ്പ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഐസോ വ്യൂസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ ഐസോ വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോഡഡ് ഐസോസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഈ ആരോസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺഹൈഡ് ചെയ്ത് ഐ ഗെറ്റ് an isometric section. എനിക്ക് ഇത് ഷീറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, you can also plot in Revit, but I will not recommend plotting in Revit. You can also do it, but ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് Revit പ്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ I suggest you have to just CAD file hide it. This is the plan you will get from Revit. Okay, section lines ഉണ്ട്, ഗ്രിഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. If you want this plan നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ലൈക്ക് വൃത്തിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫയൽ, എക്സ്പോർട്ട്, CAD ഫോർമാറ്റ്, അതിൽ DWG സെലക്ട് ആക്കുക. എപ്പോഴും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആക്കി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സാധനം വേണം ക്ലിക്ക്. ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അതൊക്കെ സെലക്ട് ആക്കാം. ബട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഓൾവേസ് ചേഞ്ച് ദ യൂണിറ്റ് ടു മീറ്റർ വെൻ യു ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനെ നോക്കിയാൽ മതി. മീറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് I will show you how it comes in CAD. This is the floor plan. Just നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലോർ പ്ലാനിലെ CAD അത് കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ലെയർ വേറെ ലെയറിലായിരിക്കും. പ്രോപ്പർ ഹാച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ലൈക്ക്
ഈ ഹാച്ച് സ്റ്റൈലിംഗ് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കുക. വി ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ വിച്ച് ഫർണിച്ചർ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. കാഡിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബെറ്റർ. ഓക്കെ, റെവിറ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. റെവിറ്റിൽ സിംഗിൾ പ്രശ്നം ഇസ് ദാറ്റ് റെവിറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷീറ്റ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ A0, A1, A2 സെലക്ട് പ്ലോട്ട് ആക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനം PDF ആക്കാൻ. അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പോർട്ട് ദ 3D, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റെൻഡർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ സജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എൻസ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിയോൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എൻസ്കേപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കാണിക്കാം. ബട്ട് ലൂമിയോൺ ഇസ് ലൈക്ക് എൻസ്കേപ്പ് ലൂമിയോൺ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ എൻസ്കേപ്പ് ഇസ് ഒരു പ്ലഗിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൂമിയോൺ വേറെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ. എൻസ്കേപ്പിന്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് യു ക്യാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെൻഡർ കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത്ര നല്ല റെൻഡർ കിട്ടൂല. ബട്ട് ലൂമിയോൺ ഒരു വേറെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ ഇതിൽ വരുന്നത്. അത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ലൂമിയോൺ ലൈവ് സിങ്ക് അടിച്ചാൽ മതി. ലൂമിയോൺ ലൈവ് സിങ്ക് റെവിറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. റെവിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ലൂമിയോന്റെ സൈറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ദി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ, ലൂമിയോൺ സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. അതിൽ ഈ ഫയൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻസ്കേപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നത് കാണിക്കാം. എൻസ്കേപ്പ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻസ്കേപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻസ്കേപ്പ് മോഡൽസ് നിങ്ങൾ റെവിറ്റ് മോഡൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെവിറ്റിന്റെ ഫയലിന്റെ സൈസ് കൂടും. ജസ്റ്റ് എൻസ്കേപ്പും നോർമലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുമ്പോൾ എൻസ്കേപ്പ് ആക്ച്വലി എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാം സ്കെച്ചപ്പും ക്യാഡും സ്കെച്ചപ്പും റൈനോ റെവിറ്റ് എല്ലാത്തിലും ഒരു പാക്കേജേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് സംതിങ്. സോ ഞാൻ അതിൽ കട്ട് ആക്കിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇപ്പോൾ കട്ട് മാറ്റിയെങ്കിൽ സിങ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിങ്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. You can move in Enscape normally. Like how you move in software. കൈ മാറ്റാം. എൻസ്കേപ്പ് കോഴ്സ് അല്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ എൻസ്കേപ്പിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് റെൻഡർ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഉള്ളിൽ റെവിറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കെച്ചപ്പ് പോലെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അതിന് വേണ്ടി എൻസ്കേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഹൗ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലുക്സ് ഇൻസൈഡ് റൂം, അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ഇറ്റ് നൗ. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് റെവിറ്റിന്റെ ബേസിക്സ്. ആക്ച്വലി ഇതിലിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഷീറ്റ് റെവിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ക്യാഡിലും ഫോട്ടോഷോപ്പിലും ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷോ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂ ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷീറ്റാണ് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതില് ഷീറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്സിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ഷീറ്റ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യുക. കുറെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടഫ് A3 വല്ല സെലക്ട് ആക്കുക. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഷീറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദിസ്. ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക്, ഇതിന്റെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഷീറ്റിന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എഡിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് delete all these and load into project ചെയ്ത ഓവറൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സാധാ ഷീറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്? ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻസ് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോർ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെവൽ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് വേണ്ട ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ 1:100 സ്കെയിൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ 1:100 സ്കെയിൽ വരും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വരും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഫ്ലോറിൽ പോവുക, ഈ എലിവേഷൻ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷീറ്റ് പോകുമ്പോൾ ബാക്ക് when I go to my sheet, then I can get a plan.
ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂ ഷീറ്റ് A3 എനിക്ക് സപ്പോസ് സെക്ഷൻ വേണം. I will get my section here with each levels. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മെച്ചൂർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് PDF ആക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ പോവാം. ഇതിലധികം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷീറ്റ് സൈസ് പെർഫെക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, അതാ പ്രശ്നം. സോ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിൽ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെങ്ങാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഫ്ലോറിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, അപ്പൊ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും സെയിം ടോയ്ലറ്റ് യൂണിറ്റ് പോകണം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക, ടോയ്ലറ്റ് യൂണിറ്റിന് വാൾസിലെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക, ടോയ്ലറ്റിന് ഫർണിച്ചറിന്റെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക. ഇതുപോലെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കോപ്പി അലൈൻ ടു സെലക്ടഡ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ലെവലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൺട്രോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലെവലിലും പോകും. അപ്പൊ എല്ലാ ലെവലിലും ഇതിന്റെ കോപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാ ബേസിക് റെവിറ്റിന്റെ. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അധികമൊന്നും ഇല്ല. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതും വേണമെങ്കിൽ സെയിം ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ ആക്കിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം. ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട സാധനമൊക്കെ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് you can just go to realistic. again select വ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ സൈഡിന്റെ. ഈ വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ എടുത്തിട്ട് എലിവേഷൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ എലിവേഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റീജിയൻ കിട്ടും. ഇത് ജസ്റ്റ് എത്ര റീജിയൻ ഷോ ആക്കുന്ന അതാ കാണിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ക്രോപ്പ് വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ക്രോപ്പ് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാണത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹൈഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ കാണുന്നില്ല, ലൈൻ കാണണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യുക. You will get a elevation, proper elevation. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇതിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ആക്കുക, ഈ പേജ് പ്രിന്റ് ആക്കാന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ പ്രിന്റ് ആക്കാന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കറന്റ് വ്യൂ, കറന്റ് വിൻഡോ, അല്ലെങ്കിൽ പക്ക സൂം ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സേവ് ആക്കുന്നത് സേവ് ആക്കി ഞാൻ വിസിബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോ സെലക്ട് ആക്കി ഓക്കെ അടിച്ച് സേവ് ആക്കി get a PDF with this view. ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് സേവ് ആക്കുക. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പോയി സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇതിന് എടുക്കുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് റെവിറ്റിൽ ഒരു ലൈക്ക് അത് എല്ലാ റെവിറ്റിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മേ ബി ക്രാക്ഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടാവും ചാൻസസ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ മറ്റേ ക്രാക്ക് അല്ലാത്ത വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ആക്കാൻ ലൈക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ PDF ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഡിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്താ ഏതെങ്കിലും ഇൻ ടോട്ടൽ 2 സെക്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹലോ, ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനം കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇത് ലെവൽ ആക്കിയിട്ട് ഈ വോളിയം
ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഈ വാളിനെ അറ്റാച്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. എവിടെ എനിക്ക് അറ്റാച്ച് ആക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ വാളും ഈ റൂഫായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ആക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റാച്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിറ്റാച്ച് ആക്കി. ഡിറ്റാച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ വാളിന്റെ ഹൈറ്റ് 4 ആണ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂഫിൽ തന്നെ സ്നാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർവ് സർഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് മൊത്തം വർക്ക് ആക്കുക. ഒരു കർവ് വാൾ അറ്റാച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എവിടെ ഈ സർഫേസ് അറ്റാച്ച് ആക്കേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് നോക്കൂല, അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് വാളിൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണം, വിൻഡോസ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം, റാൻഡം ഓപ്പണിംഗ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ റെൻഡർ കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൽ റാൻഡം ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വാളിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത വാൾ ഓപ്പണിംഗ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് വെറുതെ വരച്ചാൽ മതി. വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഡയമെൻഷൻ എത്ര. എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് 1.5 മീറ്റർ എങ്കിൽ 1.5 മീറ്റർ വലുതാവും. അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വലിയ സ്കൂൾ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി കോറിഡോറിന്റെ സൈഡിൽ വാൾസ് ഉണ്ടാവില്ല, വാൾ ഓപ്പണിങ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹലോ, എവരിവൺ ക്ലിയർ? ആക്ച്വലി ബേസിക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പോർട്ടിങ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ബാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ മോഡലിംഗ് ഇതിൽ ഇത്രയും വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ഭയങ്കര കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ്, അത് ഞാൻ ഇതിലുണ്ടാക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല, റെവിറ്റിലുണ്ടാക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലൈക്ക് റൈനോ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഹലോ, I can show any Rhino import ആവുന്ന എന്തെങ്കിലും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഇതാ, ലൈക്ക് ഇതില് ഇത് ബേസിക്കലി ഈ ഇത് ഇത്രയും കേർവ്ഡ് ഒരു വാൾ സിസ്റ്റം, ലൈക്ക് ഒരു റൂഫ്, അത് ഞാൻ എനിക്ക് റെവിറ്റിലുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഞാൻ റൈനോന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേസ് ആക്കി. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വാൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ വാൾസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ. റെവിറ്റ് റൈനോ ആയിട്ടായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുക മോർ ദാൻ സ്കെച്ചപ്പ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് റൈനോയിൽ കേർവ് സർഫേസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. വീഡിയോയിൽ വേറെ കുറെ സാധനം തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് സ്നാപ്പ് ആവാം. യു ക്യാൻ സി ഈ സർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കി. ഇതെന്റെ തീസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ, ലൈക്ക് ഒരു വലിയ സാധനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ്. സോ അതില് എനിക്ക് ഇത് കാണാം. ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റൂഫ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ റൂഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ആക്കി. ബാക്കി പ്ലാൻ ഫുൾ റെവിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ്ലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഹാച്ച് കിട്ടില്ല, അത് എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ എത്ര ഉള്ളൂ റെവിറ്റിന്റെ ബേസിക്സ്. ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇനി റെവിറ്റിൽ വരുന്നത്, ഇനിയും കുറെ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് 2 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി അഡ്വാൻസ് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് കോളം വെച്ച് ലൈക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക,
അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ ഫസാഡ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫസാഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. റെവിറ്റിൽ ഫസാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് പഴന്നു അതർ ദാൻ ബാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഫസാഡ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി വെരി നൈസ് ഫസാഡ് ലൈക്ക് ലൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ലോണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസാഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ലൈക്ക് അഡ്വാൻസ് റെവിറ്റ് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബാൽക്കൻ ആർക്കിടെക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ ബാക്കി ആർക്കിടെക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ യൂട്യൂബ് കണ്ടാൽ മതി. ബേസിക്കലി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ട്രക്ചർ വേണം, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫസാഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടാവും റെവിറ്റിനെ കുറിച്ച്. ബേസിക്കലി ജാലി വാൾ തൊട്ട് എല്ലാ സാധനം ഇതിലുണ്ടാവും. പിന്നെ പറയുന്ന സാധനം ഇയാൾ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫസാഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ റെവിറ്റിൽ. ബാക്കി വീരായിട്ടും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫസാഡ് വേണമെങ്കിൽ, ഇയാൾ കുറെ ഫസാഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയ ഫസാഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഇയാൾ റെവിറ്റിന് ലൈക്ക് A to Z റെവിറ്റ് ഇയാളുടെ ഇതിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ. സോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബാൽക്കൺ ആർക്കിടെക്ട്സ് നോക്കിയാൽ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ റെവിറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബേസിക്സ്. സോറി, ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഷാഡോസ് യു ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് ഹൗ ടു ഷോ ദ ഷാഡോസ്? അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് just click this graphic display settings, and here you have shadow option. You can just pick the shadow option, and the shadows will be visible. If you are in 3D view, ഇത് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സൺഡ് സൈഡിൽ, അത് വെച്ച് ഷാഡോ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഷാഡോ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ പറയേണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷാഡോന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റും. കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് ലൈറ്റിംഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഡോ നോർമലി ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും വരിക. ഇന്റൻസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഷാഡോസ്, ഡാർക്ക് ഷാഡോയിലേക്ക് ഷാഡോസ് നോർമലി കാണിക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഭയങ്കര നൈസ് സെക്ഷൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോർമലി കാഡിലൊക്കെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷാഡോസ് കിട്ടൂല. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഷാഡോസാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഷാഡോസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇത്രയും ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആക്കിയാൽ മതി. ഡാർക്ക് ഷാഡോസ് ആക്കിയാൽ കാണാൻ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലിട്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ആവും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഷാഡോ തിങ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, So we can wind up the session, okay? Thank you all for joining us today. I would like to take a moment to thank our speakers, Melvin Joshi and Sanjana Anil, for sharing your insight and expertise with us today. Your talk has been both informative and engaging, and we appreciate the effort you have made in preparing and delivering it. We hope that all participants will find this session informative and helpful in enhancing their skill in Revit. We would like to remind everyone to fill your valuable feedback in the feedback form provided in the chat box. The recording of the today's session is available on our official website. Also, do join our WhatsApp group for getting the latest update from us. The respective links are provided in the chat box. Once again, thank you, Melvin and Sanjana, for being part of our program today. And thank you all. thank you for listening.